来关心国际新闻，美国总统 Trump 举办第二任期的头一届内阁会议，有记者问伊讲，敢袂阻挡中国拍台湾 ？Trump 讲伊袂公开来表态，佮讲家己和习近平是马子，希望会当改善美中的关系。 甲内阁成员坐几排，美国总统川普举行第二任期头一摆内阁会议。面对记者提问，敢是出兵保卫台湾？川普直接讲，家己未对此公开表态。Also, your policy that as long as you're president, China will never take Taiwan by force. I never comment on that. I don't comment on anything because I don't want to ever put myself in that position. And if I said it, I certainly wouldn't be saying it to you. But I can tell you what. I have a great relationship with President Xi. 对敢是会阻止中国武力犯台的问题，川普记者评论，佮强调，要讲也只会对特定官员讲，甲前任总统拜登完全无同。拜登伫咧担任总统时，捌几下摆表示会对中国武力攻台进行军事干预。也毋过，川普也表示，虽然对来自中国的商品加扣10%的关税，伊也是打算甲中国保持良好关系，包括跨境投资。There's a lot of money coming in, and we'll invest in China. We'll do things with China. The relationship we'll have with China will be a very good one. 另外，川普政府顶日释出进前冻结的53亿外交援助，包括用伫军援台湾的8.7亿美金，大约新台票285亿。中国外交部日批评严重违反一个中国原则，甲中美3个联合公布，严重侵犯中国的主权和安全利益，向台独分裂势力发出了严重错误信号，中方历来坚决反对。我们敦促美方停止武装台湾，停止破坏台海和平稳定。学者分析，川普改动对台军援，呼应国防部长赫格塞斯顶日讲到，今后美国优先的代志是对抗中国。美国目前转移战略设定都是东亚倾欧。总统赖清德顶日宣示，国防预算会提悬到占 GDP 3%，加强调促进台美贸易平衡，拢是台美合作意向。美国改动对台安全援助也是理所当然。公司新闻陈伟仁编译。